Hi, this is Tasneem with another video from Tanvi Talks, and today's video is on the solution of through of module 2 of practice test 1 that you can find in the Blue Book software. And I'll be also using Desmos in some problems from this video and in the next videos that I actually didn't do in the last video that I probably should have. So yeah, that's that. And there are the 22 question as usual. So yeah, let's get into work. So, you know, first problem, okay. So what is the median of the data shown? Okay. So, what do you know about the median? Okay, so the concept of median is that it's the middle point of a data set when sorted, either in the descending order or in the ascending order, right? So this data set, if you look at it, it's already sorted. It's from ascending order, which is choto theke boro. Okay, so 71, 72, 73. Yeah. So how many data points are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, there are 9 data points, right? So what do you know about how to find the median when there are odd number of data points? Okay. So when there are odd number of data points, all you have to do is odd number সাথে on যোগ করে you have to divide by 2. So ওই টার্মটা হবে হচ্ছে আমাদের মিডিয়ান। So 10/2 বা হচ্ছে যে fifth term সেটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়ান। It's the fifth term of this data set. 1, 2, 3, 4, 5, 77. So that's the answer. Okay. Next question. So this question should be, this question is really easy, but I'll try to show that how to solve it using Desmos calculator. Okay, so there are like in linear equation, there are two equations, right? Left side and right side. So what you have to do, you have to input two equation into the Desmos calculator. So x plus 40 is equal to y and 95 is equal to y. And the solution of the data point would be the intersection of these two equations that you will find on the Desmos. Okay, so let's do it. Okay, so okay, so we found two equations, right? X plus 40 is equal to y, and then y is equal to 95, right? So if you look at this intersection point, yeah, which is 55 and 95. Okay, so that's the solution of the data set. Okay, so the solution of the data set would be 55 and 95, right? So yeah, 55 is the answer. We need the x coordinate. Okay, so okay, the next question. What's the area of the rectangle with length of 17 centimeter and a width of 7 centimeter? So what do you know about, what do you know about the area of a rectangle? So that is the length and width, right? So length হচ্ছে 77 into 7. So whatever the answer is, that's the answer. You can just use calculator, okay? So next question, which expression is equivalent to atom? So basically you have to simplify this equation. These questions are really easy, by the way, and the real test, like real test question wouldn't be this easy. Okay, so 22 minus 7w, so 13w. So that's the answer. Okay, so the number y is 84 less than the number x. Okay, which equation represents the relationship between x and y? Okay, so this is a word problem. You have to like numerically or express it through some equation. So number y বলছে কি number y হচ্ছে x থেকে 84 হচ্ছে ছোট, right? So is equal to x minus 84, right? So that's the D.
Okay, so next question. The expression 24 by 6x plus 42 is equivalent to 4 by x plus b, where b is a constant and x is greater than 0. What's the value of b, right? Okay, so what we have to do is that we have to express it in this form, right? So 4 into 6 by 6 into x plus 7, right? So 4x plus b. Okay, so this will cross out. So 4 by x plus 7, 4 by x plus b. So these two equations are equivalent. So b would be 7. Okay. Each side of a square has a length of a 45. What's the perimeter of the square? Okay, so পেরিমিটার কি? পেরিমিটার হচ্ছে পরিধি বলা হয় বা চারটা সাইডের যে কোনো পলিগনের চারটা সাইডের হচ্ছে sum. That's the perimeter. So when you are asked to find the perimeter of a square, you just have to multiply it by 4. Okay, so which is 180. Okay, so this question is asking about the point with coordinates D4 lies on the line shown. Okay, what's the value of D? Okay, so D4 এখানে হচ্ছে আছে। Okay, so 4 y axis এ 4 কোথায় আছে? Y axis এ 4 হচ্ছে এখানে। So yeah, so that's between acha. So we can actually find this way. So we have to find the equation for this circle. Okay, so yeah. So what do you know when you know about মানে, how can you find the equation of a straight line when you know the intercepts of the line, right? So we know the intersection, intersect, huh, intercept points, which is 8, 0 and 0 by 0, 7, right? Okay. So we can find the equations from here. We know that from x by a and y by b is equal to 1, right? So that's the intercept form. Yeah. So a is equal to 8 and b is equal to 7. So x by 8, y by 7 is equal to 1. Okay, so this equation will go through d by 4, right? So d comma 4, sorry, d comma 4. So এটা যদি d comma 4 তে যায়, so y এর value হবে 4, right? So x by 8, 4 by 7 is equal to 1. So what you have to do, we have to find the value of x, right? So x is equal, sorry, yeah. X is equal to 1 minus 4 by 7 into 8. Sorry, into 8. Okay. So 8, 7 minus 4, 3. Okay. So 24 by 7. So that's the C. Okay. Which expression is equivalent to 5x square minus 50xy square? Okay. So this question is easy. আমরা আগে একটা প্রবলেম করছিলাম যেটাতে হচ্ছে আমাদের কোন একটা জিনিসকে লাইক ইলাবোরেট করতে হচ্ছে বা মানে এক্সপ্যান্ড করতে হচ্ছে, এটাতে বেসিক্যালি আমাদের কমন নিয়ে শর্ট করতে হবে, রাইট? সো 5x স্কয়ার মাইনাস 50xy স্কয়ার। সো 5x if you take the common, yeah, so 5x minus 10y square. So that's the answer. Okay, the function f is defined by f of x is equal to 5x square. What's the value of f of 8? So f of x is equal to 5x square. So what's the value of f of 8? You just have to input the value of 858 square. So 5 into 16, which is 80.
Okay, in the figure shown, the M line is parallel to the line N. Was the value of X? Okay, so what's the value of X? Okay, so if it's 26, it's also 26, right? 26. And yeah, then 26 plus X is equal to 180. So X is equal to 180 minus 26. So that would be 154. That's the answer. Okay. Because they lie on the same line. So the sum of X and 26 would be 180. And 26 and 26, yeah, these two angles are also equal, right? Okay. Each face of a fair 24-sided die is labeled with number 1 through 14. আচ্ছা, যে একটা die আছে যেটাতে হচ্ছে 14 sides আছে, right? And that that is numbered from number 1 to number 14. Okay. With a different number appearing on each side. প্রত্যেকটা সাইডে different number আছে. If the die is rolled one time, what's the probability of a rolling 2? আচ্ছা, সো প্রবাবিলিটির কি ছিল আমাদের? বেসিক ইয়াটা কি ছিল যে আমাদের কোনো একটা কেসের কেস হওয়ার চান্স হচ্ছে কতটুকু, যে টোটাল নাম্বার অফ কেসেস 14, এবং আমরা 2 রোল করার হচ্ছে চান্সেস কত? 2 আছে কয়টা? একটা। সো which is 1 by 40. সো 1 by 40. ওকে। Okay. So next question বলছে কি যে in the figure line J is parallel to line K. What's the value of X? That's really easy. So X plus 133 is equal to 180. So X is equal to 180 minus 133. I'm not so good with calculation, so just figure it out using calculator. Okay. This problem might be interesting. বলছে কি যে the dot plot represents 15 values in a dataset. Dataset A. Dataset B is created by adding 56 to each of the values in dataset A. Okay. Which of the following correctly compares the medians and the ranges of dataset A and B? ওকে, সো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। সো এখানে বলছে কি যে এখানে যে ডাটা পয়েন্টগুলো আছে দ্যাট ইজ ডাটা সেট এ, রাইট? সো এখানে যে ডাটা পয়েন্টগুলো আছে সবগুলোর সাথে হচ্ছে কোনোটার সাথে হচ্ছে 56 করে করে হচ্ছে যোগ করা হচ্ছে, এবং ওইটা যোগ করে উই আর ক্রিয়েটিং অ্যানাদার হচ্ছে ডাটা সেট, রাইট? উই আর ক্রিয়েটিং অ্যানাদার ডাটা সেট। ওকে, so, which of the following compares the medians and ranges of the dataset A and B? Okay, so আমাদের হচ্ছে রেঞ্জের ফর্মুলা কি ছিল, রাইট? সো রেঞ্জের ফর্মুলা ছিল ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে মিনিমাম পয়েন্ট, রাইট? সো আমরা যখন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের সাথেও 56 যোগ করতেছি, যে ম্যাক্সিমামের সাথেও 56 যোগ করতেছি, আবার মিনিমামের সাথেও হচ্ছে 56 যোগ করতেছি, রাইট? সো এই দুইটা কিন্তু ক্রস আউট হয়ে যাবে, এবং রেঞ্জ কিন্তু ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম যেটা ছিল ওইটাই থাকবে, রাইট? সো দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ডাটাসেট এ এন্ড ডাটাসেট বি এটা হচ্ছে সেম থাকতেছে। ওকে, এখন আমাদেরকে বলছে কি যে মেডিয়ান চেঞ্জ হবে কি? মেডিয়ান কখন চেঞ্জ হয়? মেডিয়ান তখন চেঞ্জ হয় যখন হচ্ছে আমাদের আহ ইয়া আচ্ছা, মিডিয়ান কখন চেঞ্জ হয়? মিডিয়ানের ভ্যালু চেঞ্জ হলো, রাইট? সো আমরা যখন কোন একটা ডাটা পয়েন্টের আগে যে মিডিয়ান পয়েন্টটা ছিল ওই মিডিয়ান পয়েন্টের সাথে আরো 56 যোগ করতেছি, তখন ডেফিনেটলি হচ্ছে ওটা মিডিয়ান পয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এবং 56 যেহেতু যোগ করতেছি সেহেতু হচ্ছে ডাটাসেট বি এর যে মিডিয়ানটা সেটা হচ্ছে ডাটাসেট এ এর মিডিয়ান বা হচ্ছে মধ্যক থেকে বড় হবে। ওকে, সো ডাটাসেট বি নট ইকুয়াল, the dataset B is equal, not dataset B is greater than the median of dataset A, and the range of dataset B is equal to the range of dataset A. Yes, range হচ্ছে দুইটারই সমান থাকবে, বাট মিডিয়ান চেঞ্জ হবে, বা বি সেটের মিডিয়ান হচ্ছে বড় হবে, বিকজ আমরা এটার সাথে 56 যোগ করছি, রাইট? সো ইয়া, দ্যাটস দ্যাট। ওকে, এরপর বলছে কি an object travels at a constant speed of
12 centimeters per second. Okay, and the speed was the time in seconds it would take for the object to travel 108 centimeters. Very good. So you can do it using unitary method, but you can also do it by using the like very simple physics formula. D is equal to VT. D is হচ্ছে travel distance. Okay, so traveled distance, that's the velocity, and that's the time. Okay, so D আমাদের হচ্ছে কতটুকু ট্রাভেল করতে হবে 108, V হচ্ছে কত, V হচ্ছে 12, আর T হচ্ছে T. So T is equal to 108 by হচ্ছে 12, which is 9. Okay, 16 কি বলছে যে John paid a total on 65 for a microscope by making a down payment of, what's down payment? So down payment হচ্ছে আমাদের initial paymentটা. Okay, so initial paymentটা. Okay, so that's basically আমরা যখন একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন লিখি না, y is equal to mx plus c, so এই c টা হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট বা যেটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট আমাদেরকে দিতে হবে, in this case it's the down payment. Okay, okay, so John paid a total of 165 by making a down payment of 37 plus p monthly payments of 16x. So m এর ভ্যালু হচ্ছে কি হচ্ছে 16 আর p monthly, বিকজ প্রত্যেক মাসে আমরা p করে মানে প্রত্যেক মাসে আমরা হচ্ছে $16 করে অ্যাডিশনালি পে করতে হবে। সো আমাদেরকে বলছে যে which of the following equation represents this equation, so that would be this. Okay, okay, so এখানে বলছি কি যে the graph of fy is equal to f of x is shown in the xy plane. What's the value of uh, f of 0? So this might like look complicated, but that's really not, because 0 এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে কত 3, right? So 0 এর জন্য এই ফাংশনটা হচ্ছে 3 তে যাচ্ছে, and এই ফাংশনটা আমাদেরকে দেখাচ্ছেও না basically, so you don't have to worry about it. By the way, this is yeah, so the right answer would be 3. Okay, 18 number কি বলছে যে object is kicked from a platform, the equation h is equal to 4.9 t square plus 7t plus 9 represents this situation where h is the height of the object above the ground. Okay, in meters t second after it's kicked. Which number represents the height in meters from which the object was kicked? আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে একটা প্যারাবোলিক ইকুয়েশন। সো প্যারাবোলিক ইকুয়েশনে কি ছিল আমাদের, y is equal to ax square plus bx plus c. ওকে, সো c টা কি ছিল, c টা ছিল হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল ভ্যালু যেখান থেকে শুরু হচ্ছে বা যেখান থেকে শুরু হয়ে বাড়বে বা কমবে, রাইট? সো এটা আমাদের কি করেছে, সো কমছে, কমার জন্যই কিন্তু বেসিক্যালি এই যে মাইনাসটা আসছে, রাইট? সো এখানে আমাদের ইনিশিয়াল হাইটটা কি ছিল, ইনিশিয়াল হাইটটা ছিল 9. Okay, so that's that. So it's just like you don't need to solve anything, you just have to interpret the meaning of the numbers that have already been given. Okay. Okay, which table gives three values of x and their corresponding values of h of x for the given function? Okay, so we can actually like put the numbers and find the corresponding value, but I will show you how to do it using Desmos. Okay, sorry. So what you have to do, let's go to Desmos. So x square minus 3, right? So yeah, so you have found it. Okay, so এখন এখান থেকে আমরা যদি হচ্ছে টেবিল খুঁজে বের করতে চাই, রাইট? সো আমরা এখানে কি করব, আরেকবার দেখাই, সেটা হচ্ছে x minus 3, রাইট? সো আমরা হচ্ছে এই বাটনটাতে ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল একটা অপশন আছে, সো এটা আমরা বের করব। ওকে, সো আমাদের কোনটা কোনটা লাগবে, আমাদের লাগবে হচ্ছে 1 এর জন্য লাগবে, 2 এর জন্য লাগবে এবং 3 এর জন্য লাগবে। ওকে, so yeah,
এই দুটো আমাদের লাগবে না। সো 1 এর জন্য কত আসছে? 1 এর জন্য আসছে হচ্ছে 1, -2, 2 এর জন্য আসছে 1 এবং 3 এর জন্য আসছে 6. So that would be the answer, B. Okay? Okay, এরপর বলছে কি in the linear function f of 0 is equal to 8 and f of 1 is equal to 12, which equation defines f. Okay, so আমাদেরকে দুইটা পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে x1 y1 is equal to 0, 8, right? এবং x2 y2 is equal to হচ্ছে 1, 8. ওকে। সো আমরা হচ্ছে ২ টা পয়েন্ট যদি দেয়া থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন বের করে ফেলতে পারি, রাইট? সো আমরা হচ্ছে ফার্স্টে স্লপ বের করব। স্লপ হবে কত? সরি 1, 12. সো 12 minus 8 by 1 minus 0 is equal to m is equal to 4. So that's the slope. Okay. So y is equal to 4x plus c. এখন আমরা যেকোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা c এর ভ্যালুটা বের করব। সো 12 4 into 1 plus c. So c এর ভ্যালু আসবে কত? c এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে 8. So the correct equation would be 4x plus 8. So that's the answer. Okay, এখানে বলছে কি the given equation relates the number j, k and m which equation correctly expresses k in terms of j and m. So basically আমাদের লেফট সাইডে হচ্ছে k থাকতে হবে আর এই পাশে হচ্ছে j আর m চলে আসবে। ওকে, so 14j plus 5k is equal to m. So আমাদেরকে k জাস্ট এই পাশে থাকতে হবে, তাহলে হচ্ছে 5k is equal to m minus m minus 14j. So k এর ভ্যালু হবে কত? m minus 14j by হচ্ছে 5. So 1 by 5m minus. So yeah, that's the answer actually. We don't have to simplify anything. So A. Okay, so the last question. So the equation x square plus eto represents a circle. Circle B is obtained by shifting circle acha. Shifting circle A down 4 units in the xy plane. Okay, so which of the following equation represents circle B? So basically আমাদের হচ্ছে shift down যখন করা হয়, ওকে, shift down করা হওয়া মানে কি? ওইটা হচ্ছে আমাদের y axis থেকে y axis এ হচ্ছে আপ ডাউন হচ্ছে, রাইট? সো আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনটা ছিল কি x স্কয়ার প্লাস y মাইনাস 2 স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 36। ওকে, সো আমাদের হচ্ছে চেঞ্জ আসছে কিসে? চেঞ্জ আসছে হচ্ছে আমাদের y অ্যাক্সিসে। সো x এর সাথে আসলে কোনো চেঞ্জ আসবে না। ওকে, সো এইটা হচ্ছে অরিজিনাল। আচ্ছা, সো যেহেতু নিচের দিকে যখন নিচে শিফট হচ্ছে সেহেতু এখানে হচ্ছে আমাদের 4 চেঞ্জ আসবে, রাইট? x স্কয়ার প্লাস y মাইনাস 2 মাইনাস 4 square is equal to 36. তাহলে x square plus y minus 6 x square plus 36. You can actually visually represent it. Okay, so আমরা হচ্ছে এই দুইটা ইকুয়েশনই ইয়া করব, ডেসমসে বসাবো। x square plus y minus 2 square is equal to 36. That's the original equation. Okay, so let's just copy the entire thing and minus 4. Sorry, I have made a little mistake. So what we have to do, we have to basically plus. Okay, so আমরা হচ্ছে যখন ডাউনওয়ার্ড শিফট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটু লাইক মিক্স আপ করে ফেলছি। সো যখন আমি মানে ডাউন স্লোপে সরি ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে তখন হচ্ছে আমাদের প্লাস হচ্ছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসের জন্য জিনিসটা হচ্ছে উল্টা। সো রিমেম্বার দ্যাট, লাইক আই হ্যাভ মেড দিস মিস্টেক, সো ইউ মাইট make the same mistake as well. Okay, so yeah, so what we have to do is j. Okay, so what you have to do, so x square plus y minus 2 whole square 36. So x square plus y minus 2 plus 4
Okay, square is equal to 36. So x square plus y plus 2 square is equal to 36. So that will be the answer. So yeah, that's all for today. So I think the last question was the hardest one. So yeah, but now that you have Desmos, you have the options to verify everything. Okay, so do that. And yeah, that's all for today. Bye bye.